Good morning to each and everyone. Good morning! Ay, may ayaw. Sabay. Good morning! To our distinguished guests, dedicated teachers, proud parents, and of course, our outstanding pupils. It is my great honor and pleasure to welcome you all to our 47th Recognition Day. I would like to congratulate every one of you today. Congratulations to our dear school principal, Mr. Nimrod Tadlang, teachers and staff who all made this event possible. Today, we gather to celebrate the remarkable achievements and hard work of our pupils over the past year. This event is a testament to their dedication, perseverance, and excellence in various fields, including academics, sports, arts, and service. When Sir Sembrano approached me, my 5th and 6th grade teacher on MSEP, sa una, way panimapi, sa una, it is musika, singing, at edukasyong pampusikal, panatawag, invited me to be the guest speaker on this remarkable event. Nakapaminsar ako, since, is there any qualifications pala to be a commencement speaker? Am I qualified? Yet, I know I'm still on my way to the word success. Pero Sir Rans, thank you for reminding me of my worth and trusted me on this job. Or base ako ang hindi nyo malipatan ni estudyante sa una. Pero I'm still wondering, what are the words and stories na I am honored to share with you? Hindi man ko artista, diba? Hindi mo ko milyonaryo, wala man ko McLaren or chopper na ginatago. Basta importante, gakatandaan ta kung sino elementary teachers ta, Your Honor. Kidding aside, 12 years ago, ara ko da sa mga piston sa buong kabampung ko. Gaulan para ang medal mag-abot sa akon ng mga liog, ang akon ng mga certificates mag-abot sa akon ng mga kamot. Gaka-board, ay sinunis ang gambal sa tunga man. Tani, dason, ako naman ang mambal sa tunga. But look at me on this day. Tani, this moment will serve as an inspiration para sa inyo. Nga dason, maghahandok kamo nga dason, ako na ni mambal sa tubangan sa mga estudyante sa La Carlota City North Elementary School. Then, I was there exactly where you're sitting right now. Abot gidang tion nga ako naman ang mahambal sa babaw stage nga ma-share sa isa ka-inspiring speech. First, ang atong tandaan before we achieve our dreams is the quote, libre lang ang mangarap. Waay bayad ang maghahandong. It is one of the many cliches and inspirational quotes that keeps us going. It is an absolute honor to be here with you today to talk about a topic that fuels our passions, guides our actions, and shapes our futures. This is the pursuit of our dreams. Dreams are the lifeblood of our aspirations. They give us a vision of what is possible, and it inspires us to reach beyond our current realities. Achieving our dreams is not always an easy journey, but it is one of the most rewarding endeavors we can undertake. Parehasapon, wala ko yan nagdako sa maayo nga pangabuhi. May kaya lang din, nakakauntat ko kabisay isang adlaw. Makasuksok sa maayo nga bayo. Sa elementary kami, hindi man totally mahatag sa ako ng mga ginikanan kung ano ginang gusto ko, kung anong luya ko. Kaya ngambal nila, baklon talang kung ano ato niya kinahanglan. Kamuguro, nabatian nyo naman na sa mga parents nyo nga hindi na pagunahon ang luyag naton. But, ang amon ang ginatandaan, ang aton mga ginikanan, ginahambal sa aton nga wala gid kami inong pamana si Mututo kung hinday. Amon ang ngambal niya, upod sa ako sa mga manghod ko. Bali, 4 kami kamagutod. Ginaremind niya kami. Wala kami ang may pamana sa inyo. Wala kami duta. Wala kami balay. Wala kami milyones ngayon pamana sa inyo. But, kundi ang amon lang mga handom para sa inyo. Pamaagi ini sa pag-eskwela. So, muna, liwat-liwat, alin sa grade 1 ko, alin sa mga element, sa kindergarten ko, liwat-liwat, hasta na mag-graduate ko college, hasta subong, nag-eskwela ko sa masters.
maayo lang ang pag-eskwela ang imo unahon toto. Sila na ko subong 24 pero sige lang Japon ang pag-remind sa akon ng mga ginikanan, sa akon ng parents. So kamo, mamati ka mo sa inyo mga nanay kag tatay kung mabalon ka mo nga to palihog eskwela gitudo. Di ba la? The first step towards on achieving our dreams is to believe in them. It might sound simple, but belief is a powerful force. Just for example, our dreams must be specific and concise. Just for example, nag-pray ka kay Lord. Lord, tani, mangin doktor ko someday. Pero nakibot ka. Pag eskwela mo doktor, nag-fail ka sa isa ka subject sa human anatomy. Para sa isang kalawasan sa tao. Na-fail ka. Nga kay doktor gali para sa animal ang imong handong. Di ba? Nag-pray ka kay Lord, Lord, tani mga doktor ka. Huwag makabalo si Lord ni doktor gali para sa animal ang para sa imo, hindi doktor sa tao. So muna, be specific kung mag-pray kita kay Lord, kung pabatik ka sa universe, kung ano nga ito nga dreams, kung ano ito aspirations, pero anta, gusto ko sapatos na blue. So muna, kung ang balon mo gusto ko sapatos lang, basta halosin mo or dako. Joke lang na, pero dapat maging specific kita sa aton ng mga handog. Next is setting clear, actionable goals is crucial step in turning dreams into reality. Dreams can sometimes feel overwhelming because of their scale or complexity. By breaking them into smaller, manageable goals, we create a roadmap that guides us along the way. In short, be specific on your dreams. The next step on achieving our dream is what? Your dreams must have a target. Dreams are the visions that inspires us, the goals that give our lives purpose, and the aspirations that drives us forward. Ang pangarap ay libre lang. Amo na ba sa inyo gina? Libre lang ang mangarap. But ang pangarap may deadline. Kumbaga sa paskilahan ta kung saan na mapas project ang palimam sa aton, deadline on Friday. Ano ka magambal deadline? Dapat mapas na kita on that day. Nga ang kinanglansan deadline on our dreams. Sino di kahandong magmanggaranon, magdako sila? Sino? Ay, tayo lang gusto magmanggaranon. Sino gusto magmanggaranon, magdako sila? Ara, gali. Damo. Di paano kung hindi ka na magdako, be? Mamanggaranon kayan? Di ba lang? Dapat, kung mag-dreams kita, paminsaron ta, dapat mamanggaranon po on the age of 30, on the age of 35, on the age of 40. Dapat may timeline kita kung saan po natin i-achieve ang aton na dreams. There's no tricks and magic on achieving our dreams. When we set a specific time frame for achieving a dream, we commit it to more seriously. This commitment is reinforced when we share our deadlines with others, whether friends, family, or mentors who can provide encouragement and hold us accountable. While dreams are the seeds of our aspirations, deadlines, and the catalyst that transform these seeds into flourishing realities. So, muna, dapat may deadline kita kang i-share natin sa mga friends ta, sa mga parents ta, para maging kabalo sila bilang it puts pressure. Kung may pressure sa aton yourself, mas ga-aspire kita to be good. The third step is hard work and perseverance are essential components of achieving any dream. So, one ilonggo word on this third step, paghimakas. Ano ang kinalain? Okay, pupils, ano ang kinalain sang damgo, naghandog, ay parehas naman sila dream sa English. Kaya wala, kaya ang dream, why ta ginatulugan kung kita gahandog. Dream big, start small. Just like right now, ari kita subong. This is one of the big steps na na-achieve ninyo with recognition pa. Next school year is another step hasta nga malambot na ninyo ang inyo na handog. With this year's theme, Kabataang Pilipino para sa matatag na kinabukasan ng bagong Pilipinas. On your dreams, commit it regularly. Consistent actions towards your small steps. Even small daily efforts can accumulate over time and lead to specific progress.
So, hindi lang basta-basta mabugtaw kita kung aga para lang mag-eskwela. But we need to excel ourselves. Dapat mag-eskwela kita tudo. Mamati kay ma'am. Dapat, kung hindi nakakuha perfect sa score, dapat taas. Kaya kung taas ang score, namit ang sudan sa balay. Kaya, taktawan meg, kaya healthy kay. Dapat kung taas ang itong score, namit kinang sudan, ayuan si mama, ano gani? Jollibee. After ang namin score, di ba? As the world in our life continue to change, the sure way we can adapt our commitment to learning. Are, tandaan nyo, when it comes to learning, hindi pagtalukin ang kaugalingon sa kinaadman na gusto mo makuha. So, try to read books. Makita kita, ari na kita subong sa digital era. Grade 1, grade 2, grade 3, kabalo na tamang cellphone. Sa una, kami, hindi pa mamot ang mga tigulang ha. I'm just only 24 years old. Pero naka-cellphone siguro, mga grade 7 na, grade 6. Pero sa buong kinder na guro, grade 1, kabalo na mag-TikTok, kabalo na mag-ML. May sakto ka? Kabalo na? Oy, wag mo pa. Grade 1, malati ako muna. Gamito nato ng ato niya cellphone, ng ato mga platform, ang TikTok. Hindi tamang lantaw sa mga hindi kabulig sa aton. So, be curious lang, pero dapat kami sa ronta kung anong sakto kung nasala. Sakto? Approve eh, kung sakto. Approve! Okay. The fourth step, there are no shortcut in life. Sino di hilig magkaon pansit canton, cup noodles. Abaw, kadamo, mga bata pa. Grabe. Di ba hilig kita sa instant? Kay mas dasig kita makakaon, bukuan talang ininit, kag magkaon, easy peasy, busog na ta. Di ba? But there is no success story if we take shortcuts. Mas namin kita Japon, kung kapaningwa kita, miski sa Sudan. Mas namin to magkaon pasit kanton, pero mas namin kita kung ang luto ni nanay ang ipakabudayan. Magluto, magkaon kita puchero, dilaka, bulalong, diba? KBL, adobo, di ba mas namin, mas mabatsagan natin ang pagpalangga at ang pagpaningwa sa aton ng mga hindikanan. But we live on just instant moments. The reality is that there are no genuine shortcuts to lasting success and fulfillment. The essence of this truth lies in the understanding that meaningful achievements require time, effort, perseverance, and a commitment to personal growth. Example, there are no shortcuts in life. Nag-exam si ma'am, may exam ta buwas, class, may exam kita. So buwas, may ka nagtuon, mag-TikTok ka lang, nag-ML, sa gabi, nagpulaw ka pa. Di paano ka naka-answer buwas exam? So nakapaminsar ka, dapat pasaro ko din. Kaya kung mag-fail ko sa exam buwas, kiga ko ni mama, hindi ko pagpagwaon, hindi ko ka gamit cellphone. So manunod na lang ko Nanonood ka lang sa exam, kaya wala kaya nagtuon. Manunod na po kay dasig. Hindi ko yung mga budlay para sa exam. Nagsugid mo kay mama mo nga, perfect ko sa exam pa-Jollibee ka naman dyan. Tinami na wala. Ininto nyo lang si mama nyo. Ang kagulingon ninyo. So, para sa inyo, sino lagi na into naton? So, that is the lesson of that quote. There are no shortcuts in life. Hindi kita magpakahapos lang sa mga bagay-bagay. So, dapat kita magatuon, magapaningwa, before mag-exam na kala or any quizzes lang sa eskwelahan, dapat matuon kita. Kaya ang grades, malimtan ka lang na, pero ang matunan nga lessons ni ma'am, magatatagid sa paminsaron naton and later on, makabulig sa next step sa aton nga kabuhi. Short-term gains achieved through shortcuts are often fleeting and come with hidden cost. True success is typically the result of long-term planning, sustained effort, and a willingness to learn from failures and step backs. So, excited na kamo bala mag-battle sa inyong mga medals and certificates? Yes! Yes! We are now on our last step on achieving our dreams. Dreams are not made just for us, but also to the people around us. Dreams are not just personal pursuits. They are powerful forces that can positively impact the people around us.
when we achieve our dreams, the celebration is often shared with family, friends, and supporters who have been part of our journey. Tiyo, ini karon niya, success and celebration comes after. After ni sa ato ni condition, meron na nakapareserve sa Jollibee, nakaluto na si mama na tagsutan, nga namin. Di ba lang? Mayara sa 18th Street, nakakaulyan po karon. Amo na, we are deserve naton makaon sa namin after a long year of perseverance of hard work. Bisan gahamba lang aton ninikatan na sino lang nakabati sa inyo, nagamba lang inyong parents na pakadto ka pa lang to, pabalik na ko. Amo ni sabto nyo sa, hindi ka mo magsabat na, tingalaman ko ma, wala ka nagsugatan na kay pakadto ka pa lang, pabalik na ko. But there is a lesson, Japon, sa dira ng coach, makadlaw yung migo ko. Pakadto ka pa lang, pabalik na ko. Hindi mo pagsupuhon si mama mo. Kaya amo na di, kita ng ari ni subong ng mga achievers, talikdan nyo. Everyone, pupils, talikdan nyo mga parents nyo. Kaya maghahambag, palakpakan sila ang atong yung mga parents. Kaya sila ang nanging rason, ang nanging achievers kita sa singning nga adlaw. Hindi posible ang mag-aabot ng mga achievements kung wala ang ilang hard work kag patience towards aton. Just right from the start, tanan ini nga ginahimo ko tanan nga achievements, I offer it to my parents because I am nothing without them. By recognizing the broader impact of our dreams, we can approach them with a sense of responsibility and purpose, knowing that our pursuit of our personal goals can also bring meaningful change and benefit others. So the thirst for self-improvement is a powerful and transformative force. It drives us to survive for excellence, to push beyond our limits, and to become the best version of ourselves. As we continue on this journey, let us embrace the challenges, celebrate the progress, and remain committed to our growth. Remember, self-improvement is not a destination, but a continuous journey that enriches our lives and the lives of those around us. As we celebrate the achievements of our students today, let us look forward to the future. The skills, knowledge, and values you have gained here will serve as a cornerstone for your future endeavors. I encourage you to continue striving for excellence, to embrace challenges with courage, to remain lifelong learners. Remember, this is just the beginning. Panugod na pa lang ni, ari pa lang kita sa elementary. It is a long, long way ahead to go. Don't give up on your dreams. Be the catalyst of improvement who create a ripple effect that touches the lives of those around us. So, thank you all for being here today to celebrate this special occasion. Let us continue to support and uplift one another as we move forward together. Again, congratulations to our achievers as you reach this milestone of your academic journey. Thank you and mabuhay. So once again, good morning.